the screen. Okay, like usually students, sebelumnya, like usually, seperti biasa, before we continue to our lesson, I want to show your progress. Saya akan mau lihatkan for you, that is your progress. Ini kemajuan typing kalian. And you can see here, and I already given, ya, saya sudah kasih tadi sebelum Zoom, I already given 5 point for the students yang sudah sampai di sini. This one, number 2 ya, number 2. Oke, saya sudah kasih tadi. Do you know, Annabelle? Do you know? Kamu tahu nggak tadi dikasih poin? Do you know? Apakah kamu tahu sudah terima poin hari ini, pagi ini tadi? Not, you don't know? Wait, yeah, sir, I check. Okay, it is okay, no problem. Ya, kalau enggak pun enggak masalah. Tapi Serjuan sudah kasih tadi. Okay, and then students, here masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan juga. Ready, sir. Ready ya, Nabel ya. Okay. I say thank you for student have completed your assignment about typing, and for the other student yang belum complete, I hope you can complete it. Because Serjuan nanti nilai project kalian akan saya kasih juga, akan saya tambahi from typing. Ya, typingnya kalau complete, always completed, I want to increase your project score ya. Saya akan tambahi nilai skor atau project kalian. Okay, students, that's about typing. Itu tentang typing. And today I don't give your assignment about typing. Ya, Daniel. Daniel, what are you doing? Why you dance? Why do you dance? Just focus, Daniel, ya. Jadi students, today I don't give typing. Saya nggak kasih typing untuk today because I know you have project. Kamu fokus aja untuk mengerjakan project. But for the students yang belum selesai juga ini sampai di sini, number 2 intermediate, ya, you can do it, you can continue it. Okay, students, I want to explain about this one project. Yeah. This is our learning objective. Ya, explanation, penjelasan tentang project create an interesting text in Microsoft Word. Jadi project kita di Microsoft Word, no in Microsoft Excel and no in Microsoft PowerPoint, tapi in Microsoft Word. Okay, students, you can click also this one. Kamu bisa juga klik ini to watch the video about tutorial how to do your project, ya. Ini untuk mengerjakan project kamu, tutorialnya. You can click this one, and you must note it. This is very important. Ini yang penting sekali juga, deadline-nya, supaya kamu tidak terlena. Deadline-nya on Wednesday and 17 atau 17 November, ya, di Rabu depan tanggal 17. You have to collect your project. Sir, I have finished today, sir. Can I say today in the night? Oh, of course can. Yeah, just now some student asked me like that. Yeah, sir, maybe today or tomorrow I have finished my project. Can I send after finish directly to your WhatsApp? Oh, of course, I'm happy to hear that. Ya, nah, Serjuan senang dengar itu. Oke, jadi bukan harus di tanggal 17 atau Wednesday, but you can also submit atau finish it atau send to my WhatsApp before deadline. I am happy. Saya akan lebih senang mendengar itu. Oke, next, computer project grade 4. Ya, in here, di sini Serjuan juga buat di sini ada masih linknya, and also ini link for YouTube ya. Dan di sini students
Startnya 11, ya now ya today, and finish deadline 17 November 2021. And this one specially, ya this one, look at this kit, perhatikan ini. This is specially for student with computer atau laptop at home. Jadi projectnya itu student saya kasih option 2. This is with computer. Ini pada siswa yang menggunakan komputer. Ya, ya. What you have to do? Apa yang harus kamu kerjakan? Ya, please follow this step. Coba ikuti langkah-langkah ini. Number 1, open Microsoft Word. Open Microsoft Word. Bukalah Microsoft Word kalian. Ini step yang pertama. And the second, make atau type, ketik title atau headingnya. Apa titlenya? The following is a list of countries in Southeast Asia and their capitals. Jadi berikut ini adalah daftar nama-nama negara yang ada di Asia Selatan dan ibu kotanya. Oke, Luis, do you understand? Yes, sir. Okay, Luis, Serjuan want to know. Later you use computer or laptop to do your project. Use laptop, sir. Okay, very good. Computer. Okay, students. After that, I'm using. ya, title or heading itu title ini titlenya ya, ini judulnya atau heading. Use center. Jadi perataannya menggunakan center, dan menggunakan color. You can see here, this is blue color. Buatlah warna, ya warnain. Dan use border and shading. Dia menggunakan border and shading. We have studied about it. Kita sudah belajar tentang itu. How to make border and shading. Ya. And then text a little dark. Jadi teks itu agak hitam, yaitu atau disebut dengan bold. Kita sudah belajar membuat bold. And underline the word country. Ya, especially tulisan country-nya, ya countries itu kamu underline. Ya, khusus tulisan country-nya. Setelah itu students, after that, use bullet numbering. Ya, menggunakan number 1, number 1. Make a list of the countries. Buatlah daftar dari negara. And make the text a little slanting. Little slanting di sini student maksudnya italic. Luis, do you know italic? No, sir. Okay, you don't know. Evelyn, do you know italic? What, sir? Italic. Tahu italic? Italic, apa italic itu? Ada bold, italic, underline. I don't know, sir. Oh, you don't know. Who knows? Siapa yang tahu italic, students? Me, sir. Okay. Who's that? Cynthia, sir. Okay, Cynthia, what is that? Phone, sir. What? Italic itu apa? Garis miring, sir. Miring, ya. Dia bukan bergaris, bukan garis, tapi teks itu dia miring. Ya, thank you Cynthia. Jadi miring dia ya. Like this one, perhatikan student. Kamu perhatikan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Ya, itu dia. Tengok perhatikan. Ini miring dia. Slanting, ya. Slanting. Miring. Kemudian Bandar Sri Begawan, itu juga slanting ya, miring. Jadi ini kamu kasihlah dia italic, bermiring dan juga bold. Kalau bold apa student? Bold. What is bold? Tebal. Iya, cetak tebal. Cetak tebal ya, bold itu cetak tebal. Oke. Oke students. Oh iya, when you speak, Cynthia, I remember you. Cynthia, you have finished your assignment atau exercise, yang last exercise.
Ready, sir? Ready. Have submit to school. Yes, sir. But I don't see Cynthia. Kapan dikumpulnya, nak? Oh, Cynthia, maybe you have collect. Dan kamu saya lihat di sini ada collect, tapi di situ tidak saya lihat tugasnya. I don't see the text about your exercise. Cuma nanti kalau udah terima, kamu lihat buku exercise-nya, you can see it. Nanti kalau memang ada, you can take photo aja ya. Maybe tomorrow you will take it ya. Yes, sir. Okay. Student, we continue. This one. Jadi nanti tulisan negaranya, Brunei Darussalam, ini kamu baca tak miring dan tebal. Dan dibuat text highlight. Text highlight colornya. The pink one, yang warna pink ini adalah highlight. Ya. And then students, in here, please make article. Okay, please mute your Zoom, students. Coba mute. Who's that? Banyak juga katanya. Ulangin nggak mau dia. Langsung lanjut. Amadeo, you want to speak? You want to speak, katanya. Amadeo, you have question? Amadeo? Nah, saya kepencet tadi. Okay, please. Unmute. Okay. Jocelyn, you want to speak? Sir, macet-macet, sir. Macet-macet. My sound. Iya. Sir. Enggak, sir, enggak macet-macet. Okay, maybe the connection ya. Okay. Okay, students. After you make the name of country and the capital, ya, make again the article. Buatlah keterangan atau penjelasan tentang negara itu. Just short text. Buatlah yang singkat saja. Bisa satu baris atau dua baris, like this, seperti ini, Kid. Jadi dibuat keterangannya, students. Boleh, you can take from Google, you can see from Google, and then you can type in Microsoft Word. Jadi yang sedikit aja, Kid, atau di copy pun boleh. You can copy it, boleh di copy. This is article about Brunei Darussalam. Sedikit aja, ya. And make the color, buatlah warnanya. And the color, students, that is up to you. Student choice, yaitu pilihan siswa. Tidak harus mengikuti yang warna serjuan. Oke. Ya, this is the example, student. Inilah contohnya. Oke, B, you want to ask Bill? Please, B. Boleh ikutin yang ada di PDF, sir. Oh, of course. You can follow like mine seperti punya serjuan. Boleh, if you want to see the text also can. The colornya boleh atau you can change the color can. Oke, B. Oke, sir. But sir, berapa negara yang perlu dia tulis? Okay, the countries in the Southeast Asia have 11. Ada 11 countries, ya. You can see from Google later, atau you can also take from yang in PDF yang punya sir. Ada 11, ya. This is the example, students. Ini contoh, ya, contoh yang ya. You can see here, ini title-nya atau heading-nya, students. Ini adalah menggunakan border and shading. Ya, this is border and shading-nya the green one. Ini shading. And all capital letter, semua huruf besar untuk title-nya. And the type and the text country ini harus bergaris bawah. Di example ya, ini contoh
harus bergaris bawah. And then student, setelah itu you can type. Kamu bisa ketik number 1, baru type the country and capital. Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, and then make a short text for article. Buatlah singkat, teks yang singkat untuk artikel. Boleh seperti ini, boleh. Boleh lain, sir? Can. Ya, you can take from Google. Copy aja sedikit dari Google, bisa kamu pastekan di sini. Oke, number 2 Philippines sampai number 6, dan di sini ya ini B, kamu lihat B di sini sampai 11. Semua ya. You can see here sampai 11 countries. After finish, student, if have finished like this one, don't forget save the file. Kamu kan lagi ngerjain di Microsoft Word. Kamu ketik udah siap, jangan lupa save. Ya, klik file save, and then the names, namanya, ya you can type the example Amadeo Project. Nah, itu contohnya. And then send to my WhatsApp personally, or you can also send to my email, ya this one, suandra@gmail.com. Ini untuk yang with computer atau laptop. If you have question, let me know. Don't be shy to ask. Jangan malu untuk bertanya, student. Jadi nggak bingung nanti mau ngerjakan project. Oke, Evelyn, please, Evelyn. Kita nulisnya itu baru nanti diganti ya, sir, warnanya sama tulisan. Gedekan tulisannya atau kecilkan? Oke, good question, Evelyn. Ya, after you type, setelah kamu ketik, nanti kamu ketik itu nama negara, artikelnya, judulnya udah siap, kamu atur warnanya. Warna up to you. Size-nya, font size itu ukuran size, ukuran huruf itu up to you. Bisa kamu lebih besar, bisa lebih kecil. Ya, normally isi teks itu normalnya 12. Tapi kalau mau dibuat lebih besar boleh. Tapi kalau judul, I hope, saya berharap kamu judulnya buat lebih besar. Apakah 16 atau 18? Ya, itu masalah ukuran saya nggak tentukan. Oke, wait, Jecha. Tunggu Jecha, Evelyn, gimana Evelyn? Understand? Understand, sir. Okay, the next Jecha, please Jecha, continue. No, I mean I go to the restroom. Oh yeah, please Jecha. Okay, Annabelle, please Annabelle. Yang di bisanya, sir, like Singapura, Thailand, Bangkok. That is ibu kotanya ya, sir. Ya, ibu kotanya. The right side itu ibu kotanya. Oke, sir. The next students yang lain. Oke, later if you Fontnya harus like this, sir. Fontnya. No. Fontnya boleh kamu change. Kan font itu so many. Ada Times New Roman, Calibri, ada Book Antukia. Ya, itu student choice. Itu pilihan siswa, up to you. Oke, sir. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay, later if you have question again, boleh ditanya nanti lagi. Now, Sir Juan want to explain how if students have not computer atau laptop at home. Ya, bagaimana? Oke, Sir Juan bisa kasih option this one. Okay, this is for student without computer atau laptop. Ya, without computer atau laptop. In where you have to do, ya, kamu gunakan, this is the step. Ya, prepare your paper, do on a white paper. Boleh dikerjakan di kertas putih polos atau HPS, ya, kita bilang seperti itu. And then buatlah judul seperti ini, ya, di kertas itu, ya, sama seperti yang tadi. Dan inilah hasilnya. Buatlah seperti ini, student. Tapi Sir Juan berharap, I hope, ya, semua kalau bisa menggunakan komputer atau laptop, karena penilaiannya juga yang menggunakan laptop dan komputer itu lebih bagus, lebih baik dan lebih bagus. Okay, this is for student if you don't have laptop or computer. Or boleh juga menggunakan smartphone, ya, atau Android. In there have maybe you install Microsoft Word for Android atau smartphone.
Tapi I think ya that's hard. Itu agak sulit sedikit. Tapi kalau kamu bisa, ya itu good. Ya, Nabel, please, Nabel. No, sir, no, sir. Oh, Jecha, please, Jecha. Sir, kumpulnya lewat mana? Yang mana ini? Yang mana? Yang with computer atau without computer? Project ya? Iya, maksudnya yang with computer atau without computer. Kan Serjon ada kasih opsi 2. You use with computer? Jecha, kamu? I think with computer. With computer ya, good. Atau with laptop ya. Jadi students, ya kalau yang with computer, ya with computer, this one. File yang di Microsoft Word itu send to my WhatsApp personally atau to email, this one. Ya, boleh dikirim ke email atau my WhatsApp. Jadi no need come to school. But if you use, kalau pilih yang without computer, itu kan paper. Papernya boleh submit to school, or atau boleh juga just take photo, send to my WhatsApp also the photo. Oke, Jecha? Oke, sir. Oke. Next question. Ada pertanyaan? Panjaran? Oke. This is student, ini Serjuan akan memberikan nilai from skill, kemampuan kalian menggunakan komputer, laptop, dan kreativitas kalian. Nah, ini nanti buat warnanya, tulisannya, teksnya, mau pilih yang lain. Nah, itu yang cantik-cantik, yang bagus, berarti dia kreativitasnya bagus. Oke, kontennya. Ya, kontennya tadi kan, sir, how many countries? Nah, itu ada 11 countries. Jadi dibuatlah 11 countries ya. In here 11 countries. And then, oh, who is this? We use computer, but in my computer didn't have internet. Oh yeah. B, if like that, so you cannot send ya. Jadi nggak bisa men-send ya. Oke, B, if like that, you can take photo aja. Take photo, ya, you can take photo ya. Tapi yang nampak semua ya, B, complete, nampak semua, baru send to my WhatsApp. Oke? Oke, sir. Oke. Students, this is about score. Ini masalah skor penilaian. Jadi Daniel, ya, do you understand Daniel? Daniel, Yes, Sergio, ya, Daniel, better you choose with computer or without computer? With Laptop, sir. Oke, with laptop. Oke, same. Komputer sama laptop itu sama, anggap saya anggap sama ya. Jadi use komputer atau laptop itu sama saya anggap. Oke, Amadio. Ya, Amadio, please. Amadio, Berapa negara, sir? Ya, can you repeat? Berapa negara, sir? Oke, 11, Amadio. Negara di Asia Selatan itu have 11 countries. Ya, seperti ini Amadio ya, seperti yang Serjuan tadi buat. Ya, this one. Ya, ada 11 ya, ada 11. Ya, if you don't know, boleh lihat dari PDF Serjuan atau you can take from Google. You can see in Google. Oke, Amadio. Oke, Cynthia, please Cynthia. Sir, tema fontnya gimana ya, sir? Ya, fontnya itu font name-nya atau font type-nya itu up to you. Enggak Serjuan harus buat seperti ini Times New Roman atau Calibri, itu up to you. According to you, student choice itu pilihan siswa yang mana menurut kamu yang bagus. Oke, Cynthia? Oke, sir. Oke, the next. Oke, students, untuk score project, I will give your score. Saya akan kasih project ya kalian dari hasil project kalian, and then
I will take also from typing. Yeah, I already said to you. Ya, I have said to you, typing itu ada penilaian, have score also. Typingnya itu akan saya tambahkan untuk project kalian. Jadi nilai typingnya bagus, always complete, berarti bagus nilainya. I will add to your project. Saya akan tambahkan ke nilai project kalian. Oke, students, now I want to practice. Coba perhatikan students, kita akan praktek cara membuat project kalian with computer. Oke, the first we click, we open Microsoft Word. Okay, Microsoft Word 2013. Click this one. Okay, and then choose blank document. Yeah, we type here. What is the title, kid? Can you read title? Must capital letter ya, kid. Harus huruf besar. Ya. The following. What is student? Yeah, the following is a list of countries in the Southeast Asia and their capital. Yeah, that's right, students. Apakah benar? Yeah, the following is a list of countries in Southeast Asia and their capital. Yeah, this is the title. After have like this, students, setelah begini, students, kamu enter, press enter on your keyboard. Ya, di enter. Okay, you can enter twice, 2 kali. Okay, and then type number 1. The example number 1. You type number 1. Ini numbering namanya. Numbering. Okay, dot number 1 dot space spasi, and then type Brunei Darussalam. Okay, students, we need to press tab. Kita butuh di sini menekan tombol tab. Okay, you can see your keyboard, student, yang menggunakan laptop sekarang atau komputer, you can see your keyboard. Do you know where is the tab? Ada nggak tombol tab? Tab key? Have, students? Ada? Have, sir. Have, ya. The position on caps lock, ya, di atasnya caps lock itu ada tab. Okay, we need tab. Maybe we press twice or 3 times, boleh ya. Kita tekan ya, titik 2. Bandar Sri Begawan. Okay, student, look at this. B capital, E capital, B capital, S capital, B capital. Jadi semua itu kapital di awalnya ya. And then students, when we enter, ketika kita enter, automatically, secara otomatis nanti akan muncul number 2 in here. Oke, Serjuan enter ya. Serjuan enter. Look at that. Have number 2. Ada nomor 2. Automatically. Itu numbering namanya. Itu numbering. Ya. And then students, we want to make article. Kita kan mau buat artikel atau penjelasan sedikit tentang negara itu atau keterangan tentang negara itu. Oke, we can click again here. Kita klik di sini lagi, and then enter. Ya, have number 1 and number 2. In your position in here, posisinya di number 2, kamu tekan backspace. Backspace. Ya, backspace sekali, number 2 yang di sebelah tadi hilang. And then now we make the article. Brunei Darussalam is a small country. The example ya, ini contoh. But it's good country. Ya, ini contoh. Okay. And then we make here number 2, click here number 2. Klik di sini. Make again the example Singapore. Singapore, tekan tab student. Don't forget student, setelah ini tekan tab supaya nanti dia lurus di sini gitu. Tab. We press tab. Okay. And then shift, tahan dan tekan tombol titik 2.
Oke, sip, ditahan ya. And then Singapore. Kita ketik Singapore. And then we enter student, kita enter lagi student. Ya, automatically, secara otomatis number 3 keluar. Oke. And then kita klik lagi di sini, boleh. Enter. Kemudian backspace. Ya, buat keterangannya. Singapore is a nice country. Ya, ini contoh ya, sedikit ya. Ya. You can make the article, the other article. Bisa dibuat artikel yang lain, bisa kamu ambil dari Google ya, Kid. Oke, now sekarang kita cara pengaturannya, Kid. Oke. Just now ada step-stepnya ya, Kid. Untuk membuat title. Perhatikan student, title. Title. Kita block. We block first. Kita block title-nya. Oke. Sir, font style-nya, font size-nya, how much, sir? Up to you. Terserah kalian. You can make this one. Okay. The example, you want to make 20. Okay, 20. And then, this is font name-nya, sir. What is, sir? Up to you. Boleh ganti yang lain. Times New Roman, or this one, or Algerian, or Kandra. Up to you, ya. Ya, the example, this one. Contoh. Okay. And then after this student, you can make color. Choose this one. Yeah, the color, what color, sir? Up to you. Colornya, ya, the example, this one, blue. And then student, perhatikan ini student. Di sini dia posisinya belum center. Di sini masih left. You can see here. You can click this one, student. Click this one. Center, ya. Klik center. Really good. Dan tengah-tengah posisinya, gitu. Ya, just now like this. Yang tadi seperti ini. Kamu pilih yang ini, student. Sir, di mana kita dapat ini, sir? Alignment-nya sama font size, font name. Itu di home ya, kid. Di home. Don't click insert. Kalau di insert nggak ada. Design also no. Page layout no. Tapi di home. Menu home. Oke, menu home. Oke. And then, sir, what again? You must make border and shading this one. Ya, border and shading student. Ya, setelah kita block, don't forget click this one. Border and shading. Click border and shading. Okay. After that, have here border. Click this one. Box. You can choose this one, or you can choose this one also. Shadow. And then choose the color. Buat warnanya student berlebih cantik. The example yellow one, yellow. Dan ini kit width-nya untuk mengatur ketebalannya. Klik yang ini. Boleh kamu choose the 3 atau 4, up to you ya, terserah kalian. And then shading. Shadingnya student, klik shading. Ya, pilih colornya. Colornya, the example this one. Ya. And style-nya boleh kamu pilih 10 or 12. Ini titik-titiknya ada sedikit ya, kalau sedikit sini angkanya, sedikit titiknya. And then here apply, you can choose text, boleh pilih text, or you can choose paragraph. Ya, lebih cantik dia paragraph student. Kamu pilih paragraph. And then klik OK. Wow, already students. Yang title-nya sudah selesai. Finish title-nya. Now, we want to make this one student. Ya, ini kan ada 11. Ini contoh hanya 3 saya buat ya. Ya, contoh this one. Kamu block student. Block. Block. Tadi Serjuan bilang kalau ininya nama negaranya harus italic bold dan ada highlighting-nya. Oke, like this. Boleh diwarnain? Boleh. Bagus sekali. Ini kreativitas kamu student. Warnai yang lain. Terserah. Up to you. Ya, this is also dibuat bold, italic. Sir, bolehkah dibuat highlight-nya seperti ini, sir? Seperti ini, sir, dibuat highlight-nya? Boleh? Boleh.
boleh juga student. Jadi nggak sepanjang begini boleh, dibuat teksnya aja yang di highlightingnya boleh. Oke. Student ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Have question? No? No pin, understand? sir. Ya, Sar. Oke, continue ya student. Ini number 3 sampai number 11. Continue ya. Oke, that's about explanation how to do your project. After that, don't forget student, file save untuk menyimpan. Ya, simpanlah di mana terserah kalian. The example saya simpan di folder download, and then you make your name. The example here, Indira project. Example. This one. Example. After you type file name, save. Don't forget to save. Klik save. Ya, sudah tersimpan, sudah. Baru kamu kirim ke WhatsApp Serjuan. Bukalah Serjuan, send to my WhatsApp. Buka WhatsApp kalian. Okay, students, that's about explanation how to do your project. Okay, time is over, student. Sudah 10:40. I think enough for today. Keep spirit, keep healthy. Nice to see you again. See you. Bye-bye, kids. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye, Bye-bye. Sir. Bye-bye, sir. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye, sir.